Hi guys, welcome to Techie Guyz channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறதுன்னா love virus using notepad. இருக்கிற notepad வச்சு எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ உங்க PCல இருக்கிற the notepad ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் இருக்க ஃபார்மேட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன ஃபோன்ட் வேணுமோ, உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைல் வேணுமோ அப்படின்ற அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. போல்ட் வேணுமா, இட்டாலிக் வேணுமா, அண்ட் சைஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும், எப்படி நீங்கள் இது பண்ணுவீங்க அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ டைப் பண்ண போகிறோம் அட் எக்கோ ஆஃப். தென் நெக்ஸ்ட் லைன் கலர் 57. தென் நெக்ஸ்ட் எக்கோ ஹே கமா டூ. டூக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோங்க. அண்ட் தென் டூ யூ லவ் மீ அண்ட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் only சே. சே வேணாம், ஆன்சர் போட்டுக்கலாம். சே கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் in S. Next set /p love plus equal to. Then next if percentage love percentage equal to and equal to yes go to love. And next if percentage love percentage and equal to no go to hate illa colon love. Next line echo I love you too. And next echo meet you soon and colon close bracket. And next line pass and exit exit. And next colon head. Next echo but I love you and next echo you are hacked. You are hacked. And next echo your PC will crash in 10 seconds. And time spelling time out 10 and then shut down space விட்டுக்கோங்க for S and space for S இல்ல T 100. இப்போ இந்த ஃபைல் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம்.
டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது அதை நம்ம சேவ் பண்ணுறது .bat ஃபைல் அதில் சேவ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ அந்த எக்ஸ்டென்ஷனில் சேவ் பண்ணியாச்சு .bat ஃபைல். உங்களுக்கு என்ன ஃபைல் நேம் வேணுமோ அதை நீங்கள் போட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கிறத எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்களா, அது ஒன்று ஒன்று எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஓகே, ஓகே, வெயிட் a minute and we will shut down. அப்படியே விட்டால் பேசிட்டு ஷட் டவுன். ஓகே, ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.